L'IA analytique est l'avenir de l'expérience client, nous a dit François Ajenstat lors d'une récente interview. François est Chief Product Officer chez Amplitude, un éditeur de plateforme d'analyse numérique visant à aider les entreprises B2B et B2C à créer de meilleurs produits, sites web et expériences de commerce électronique grâce aux données comportementales. François a souligné l'importance de l'IA analytique, tout en lançant un avertissement clair. Ne regardez pas votre nombril technologique, concentrez-vous plutôt sur l'offre d'une expérience client inégalée. Il a insisté sur le fait que la mise en œuvre de technologies sans objectif précis n'a aucun sens, d'autant au passage que trop souvent, je cite, dans la période actuelle, les entreprises se précipitent pour déployer des chatbots, que cela ne satisfait personne et les utilisateurs sont toujours aussi frustrés. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, l'IA analytique et l'avenir de l'expérience client avec François Ajenstat, Chief Product Officer d'Amplitude. Pourquoi l'intégration et la mise en œuvre de l'IA analytique ? L'IA a démontré, nous dit François Ajenstat, son potentiel depuis des années grâce aux statistiques et à l'apprentissage automatique. Mais l'IA générative a ouvert de nouvelles possibilités. Nous les avons intégrées, nous dit-il, dans la fonction Ask Amplitude qui permet des requêtes en langage naturel afin de produire des réponses visuelles. Ainsi, les utilisateurs peuvent, en toute simplicité, poser des questions sur leurs utilisateurs les plus engagés et, en retour, obtenir des informations exploitables. Par exemple, je pourrais demander « Qui sont mes lecteurs préférés ?» Absolument, nous dit François Ajenstat, vous obtiendriez la réponse en un clin d'œil et le système vous suggérerait des actions à entreprendre et la manière de les appliquer. Il pourrait également vous aider à visualiser le parcours de ses utilisateurs. Alors c'est ce que François appelle les 3 aspects clés de la mise en œuvre de l'IA analytique. Ce sont 3 pistes dont l'impact pourrait être considérable, nous dit-il. La première, la simplification. Supprimer la complexité grâce à des interfaces en langage naturel. Nous disposons depuis des années de capacités de synthèse vocale, nous dit-il, mais les utilisateurs ont souvent trouvé cette fonction intimidante. Il y avait une courbe d'apprentissage avant de pouvoir l'utiliser correctement. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Il suffit de poser une question en langage naturel et le résultat apparaît automatiquement, nous dit-il. Deuxièmement, l'augmentation. C'est la deuxième de ces pistes. Il s'agit d'améliorer les capacités humaines plutôt que de les remplacer, nous dit-il. Par exemple, vous analysez des données et vous voulez comprendre les valeurs aberrantes. C'est-à-dire, en sciences des données, les valeurs aberrantes sont des points de données qui se distinguent du modèle collectif d'un ensemble de données. Donc, vous voulez comprendre ces valeurs aberrantes ou quels sont vos facteurs clés de succès ou découvrir la cause profonde d'un problème. C'est là que vous pouvez faire appel à l'IA pour explorer les données, nous dit-il, à votre place et en tirer des enseignements. Nous avons donc ajouté, poursuit-il, de telles capacités à notre produit. Nous lui avons également adjoint ce que nous appelons un assistant de données, Data Assistant en anglais, qui vous indiquera automatiquement les problèmes de qualité de ces données ou les améliorations à y apporter. Troisième et dernier point, en dernier lieu, vient l'automatisation. C'est là que vous trouvez des flux de travail et que vous demandez à l'IA d'exécuter des tâches en votre nom. Il peut s'agir d'engager automatiquement les utilisateurs ou de guider ces utilisateurs en leur fournissant le bon contenu, les bonnes images, le bon texte, sur la base de cas d'utilisation donnés. Il s'agit de sous-traiter l'exécution des tâches routinières, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, nous dit François, tout en permettant aux marketeurs de se concentrer sur la stratégie. L'essentiel est d'impliquer l'utilisateur à chaque point de contact et d'utiliser l'IA pour améliorer chaque interaction afin d'obtenir de meilleurs résultats. Alors j'ai demandé à François s'il pensait, avec Steve Yegi, que l'IA était une menace pour les débutants et était plutôt faite pour les experts. Alors voici sa réponse. Chaque fois que de nouvelles technologies apparaissent, elles suscitent la peur, l'incertitude et le doute quant aux emplois qui vont être supprimés. Pensez au traitement de texte. Dans les années 50 et 60, seuls les secrétaires de bureau tapaient à la machine. Il s'agissait d'un travail spécialisé. Lorsque WordPerfect et Word sont apparus sur le marché, nous dit-il, ce travail a été supprimé. Mais en même temps, cela a permis à des millions et des millions d'autres personnes d'être en mesure d'effectuer de nouvelles tâches par elles-mêmes. C'était extrêmement libérateur, nous a-t-il dit. Cela
n'élimine pas le fait que certaines personnes sont de bons rédacteurs et d'autres non. Vous avez toujours besoin des compétences de base pour savoir comment écrire correctement. D'ailleurs, il suffit d'aller parler à Visionary Marketing pour savoir comment on fait. Et je pense que dans nos métiers, que l'on soit dans le marketing, l'ingénierie ou la gestion des produits, il faut toujours saisir les fondamentaux pour comprendre ce qui se passe, nous dit François. Mais il est possible d'éliminer une partie du travail de base et de consacrer plus de temps au niveau supérieur. Alors cependant, le niveau supérieur, ça requiert quelques compétences. En effet, nous dit-il, voyez tous ces nouveaux langages de programmation où vous ne devez pas apprendre toute l'ingénierie de base codée en dur. Vous êtes donc confronté à un niveau d'abstraction plus élevé. Il en va de même pour l'IA. Elle fournit simplement un niveau d'abstraction supérieur. Elle vous permet de vous concentrer sur la construction d'un meilleur logiciel plutôt que sur la connaissance de tous les mécanismes sous-jacents. Cela étant dit, l'IA deviendra une capacité essentielle dans tous les logiciels, nous dit François Ajenstat, ce qui accélérera l'innovation et la créativité. L'accent mis sur l'expérience utilisateur devient encore plus critique à mesure que les attentes augmentent. Le succès dépend de la valeur apportée aux utilisateurs, quelle que soit l'interface ou la plateforme. Les attentes de ces utilisateurs vont croître et nous devons tous rivaliser de manière plus efficace ou plus agressive pour gagner le droit de les servir. Je pense, nous dit François, que cela change beaucoup l'équation. Nous avons désormais une plus grande responsabilité, les éditeurs, dans la fourniture d'expériences de meilleure qualité. On ne peut qu'être d'accord avec lui. Mais les données sont au cœur de toutes ces expériences. Nous devons être en mesure de collecter de plus en plus de données pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Le simple fait d'offrir une expérience de chat sur un site web ne signifie pas qu'il s'agit d'une bonne expérience, dit François Ajenstat. Trop souvent, dans cette période, les entreprises sont empressées d'ajouter des chatbots, nous dit-il. Les utilisateurs en sont-ils plus heureux? Non, ils sont toujours plus frustrés. Mais la véritable question qui se pose aujourd'hui est la suivante. Comment utiliser ces données de manière continue pour offrir de meilleures expériences, pour mieux comprendre vos entonnoirs et les parcours des utilisateurs et favoriser la fidélisation des clients? Alors, qu'en est-il de l'expérience utilisateur à l'avenir? C'est la question à 300 millions de dollars, nous dit François. Si l'expérience de votre site web est clairement positionnée, mais que vous offrez votre capacité de dialogue en ligne par le biais d'une interface tierce, quelle réelle différenciation offrez-vous? Tout ce qui compte, nous dit-il, c'est la valeur ajoutée que vous apportez à vos utilisateurs. Ne tombez pas amoureux de ce que vous avez construit, nous dit-il, et aimez vos clients. C'est ce qui devrait vous guider chaque jour. Concluons avec ce qu'attendent les utilisateurs des logiciels. Les utilisateurs veulent des logiciels qui s'adaptent, nous dit François, qui se contrôlent en permanence pour obtenir de bons résultats. Je pense que l'une des clés pour y parvenir est la capacité à exprimer les mesures, les objectifs que vous fixez, car le logiciel ne saura jamais de lui-même ce qu'il faut améliorer ni comment y parvenir. Ainsi, si vous dites « Mon objectif est d'augmenter le nombre de conversions par inscription », le logiciel peut examiner les données, se perfectionner, modifier les termes, ajouter de nouveaux boutons et de nouvelles fonctionnalités qui vous permettront d'atteindre ce résultat. Je pense, nous dit François, que le centre de l'attention est en train de quitter les métriques des sites web pour passer aux mesures concrètes et aux résultats. C'est ainsi que l'IA peut se rendre utile, nous dit-il. Ces technologies prédictives produisent beaucoup de charabia parce qu'elles ne connaissent pas vos intentions. Elles ne connaissent pas votre domaine. Mais si vous êtes capable de mettre l'objectif en tête de vos préoccupations, nous dit-il, tout le reste suivra beaucoup plus logiquement. Nous avons un projet en cours de développement, nous dit-il, qui consiste à analyser toutes les sessions d'un site web donné. Nous créerons des enregistrements d'écran de toutes les sessions. À partir de là, nous serons en mesure de déterminer votre secteur d'activité, les domaines dans lesquels les utilisateurs se sentent frustrés et la manière dont ils naviguent sur votre site. À partir de là, poursuit-il, vous pouvez commencer à demander à l'IA de vous suggérer des changements. Alors pour conclure, l'ensemble du monde en ligne va être bouleversé. Nous nous trouvons, nous dit François Ajenstat, à un point d'inflexion passionnant comme la révolution du PC ou la transformation mobile. L'IA va créer un monde entièrement nouveau, mais nous n'en sommes qu'aux prémices. C'est maintenant qu'il faut commencer à rêver, à essayer, à expérimenter. Je conseille, nous dit-il, à tout le monde de se pencher sur la question. N'ayez pas peur, soyez les premiers à essayer, à échouer, à tester, à rêver de ce qui est possible, car les opportunités incroyables s'offrent à nous. Ceux qui ne s'adaptent pas, conclut-il, risquent d'être disruptés, vous me pardonnez ce néologisme, par ceux qui le font. Et pour poursuivre, je vous mets l'intégralité de notre échange en anglais. François est canadien et même québécois.
Mais voilà, nous avons préféré enregistrer cette interview en anglais. Il habite à Seattle depuis 20 ans. Nous avons donc préféré enregistrer l'interview en anglais, mais bien entendu, il est parfaitement francophone, ça va de soi, puisqu'il est québécois. So I'm here with François Ajenstat from Amplitude. Good morning. Good morning. It's a pleasure to be here. You are a Chief Product Officer at Amplitude. Maybe you can just tell us a few words about Amplitude. Well, Amplitude's mission is really straightforward. We help people build better products and experiences. Ultimately, we believe that behavioral data enables anyone to really understand what their users are doing on their website and enable them to optimize their whole journey. The more that you know about your users, the better products and experiences you can deliver. And at the core of that is data. And Amplitude has really built a complete platform that helps you understand the customer journey, the user behaviors, and then we use that to drive everything from experimentation, guides, automation, and enable anyone to truly see, how to improve their experiences. So in plain English, we're going to talk about web analytics, which is what you're doing, and the introduction of AI in web analytics, or rather the evolution of AI in analytics, because from what you told me, it's been around for ages, isn't it? Absolutely. And we actually talk about web and product analytics because we see a convergence of product users and marketing users coming together because the website and the product are really becoming one. When you mean product, you mean software as a service? Or software as a service, but what is a product in today's world? Yeah. It could be a B2B product, your website is your product, your e-commerce site is a product. And so really when you think about top of the funnel, middle of the funnel, engagement, retention is really, really critical. Now, AI, if you really go back to the histories of AI, we've been doing that kind of capability for a long time, whether it was called statistics, machine learning, but now with generative AI, it has really opened up a whole new world of possibilities for users. So it means you've put ChatGPT within Amplitude, or is it something else? Well, we have. And that actually is what we call Ask Amplitude, where you can ask a question in natural language and get a visual response. Oh. So you don't even have to know Amplitude. You just have to know how to ask questions and you'll get an answer. So you could say, which are my most favorite users or readers, for instance? Absolutely. Just like that. And I'll give you the answer. And then I'll actually give you suggested actions to take. Here's how you engage them. Or would you like to see the journey of those users? And this is basically what you're calling the three aspects of AI. Which are they? So when we are building products, we see three different areas where AI can have a massive impact. The first one is around simplification. Second is augmentation. And third is automation. Really what they break down is simplification is finding ways in your product or experience to remove complexity by using AI to really simplify your product. An example of that is Ask Amplitude. We've had all these capabilities for years, but it's intimidating for people. It requires learning. Now you just ask a question in natural language and it does it for you automatically. Augmentation is where you use AI to augment the human. It's not about replacing the human. It's about giving the human more capabilities through AI. A great example of that might be if you're analyzing some data and you want to understand the outliers or what are the key drivers. Help me understand the root cause of this problem. Well, there you can unleash an AI to really drill into the data on your behalf and come up with insights. So we've added those capabilities in our product. We've also added what we call a data assistant, which will tell you automatically how you can improve your data where there's data quality issues or improvements. And then it comes down to automation. This is where you find workflows and you ask AI to do it for you. It could be about automatically engaging users. It could be around guiding the users by delivering the right content, images, text based on the use case in front of us. Okay, so I understand number two is augmentation, and it's not about replacing humans. But then
Number 3 is about automation, though. So it's a bit about replacing humans anyway. So where's the frontier? And is it changing the way that basically marketing professionals are going to use websites and product websites? Well, number 3 is definitely about using AI to do some of the tasks that a human would normally do. But think of it as, imagine if you had a growth marketer or your best analyst working on your behalf 24/7. That's really the idea, is they're working on every single activity, every single task, so you don't have to. And what you end up doing as a marketer is you end up working more on the strategic elements and really thinking about how to steer the ship rather than the low-level, boring work. And that's really, I think, the key thing is engage the user at every single touch point and use AI to make every interaction a little bit better so you can drive better outcome. Okay, now the $300 million question. You've probably read Steve Yeagy's The Death of a Junior Developer article. And he contends that AI is not actually made for beginners to make them better. It's actually made for super experts who are going to be able to replace beginners. So what do you think about that? And does it mean that only those who really understand data in marketing, and they are few and far between, are actually those who are going to make it in the future? Well, look, I think every time there's new technologies that emerge, it creates fear, uncertainty, and doubt because you think about which are the jobs that are going to be eliminated. I'll take a different analogy for a second. Think of the word processing world. Yeah. In the 50s and 60s, the only people who would type were the secretaries in the offices, fortunately or unfortunately. But there was a specialized job that was typing, right? Now, when WordPerfect and Word came out to the market, yes, that job got removed, but at the same time, it empowered millions and millions of other people to be able to do that themselves. And that was extremely liberating. It doesn't eliminate the fact that some people are good writers and some people are bad writers. You still need the core skills to know how to write. And I think that in our jobs, whether you're in marketing, an engineer, or product, you still need fundamentals to understand, but you can eliminate some of the more basic work and spend more time on the higher level work. But that requires skills. That requires skills. Again, in computers, a long time ago, you would program using punch cards and then assembly, and then you had higher level programming constructs. Think of Visual Basic as an example, or even now with some of the new languages where you don't have to know some of the basic, hard-coded engineering. You have higher level of abstraction. AI is just providing a higher level of abstraction, so you can focusing more on building great software versus knowing all the mechanics below it. So moving forward, how do you see these things going on? Well, I think that, no doubt, this is going to be a core capability of every piece of software that exists. And actually, it's going to enable people to not only be more competitive, but it's going to force them to move faster, to be more creative. But you know what doesn't change in all of this? The focus on the user, the focus on the customer. I think that actually will make the emphasis on the user 100 times more important, because now the user expectations are going to grow. And we all have to compete more effectively or more aggressively on winning the rights to be able to serve those users. I think that changes the equation a lot more, where we now have a high responsibility to deliver better quality experiences. Okay, moving forward again, you probably saw ChatGPT launching their search capability last week. Well, you all know about Perplexity as well. It seems like the future is pretty grim for Google. Means also that bringing people to websites and product websites is going to be more difficult, and it's going to have an impact on analytics as well. So what is your view on that? Well, I think there's two parts to this. Again, I go back to that user expectations are growing, right? People don't want to waste their time searching. They want answers,
right? They want outcomes. They want impact. That, I think, is the key. Whether you're building B2B, B2C, whatever, people are trying to get their jobs done. And the more that you get them what they want as quickly as possible, the more successful you'll be. And that's, I think, what we're seeing with, ChatGPT, adding search, Perplexity is they realized that users were frustrated at looking at all the blue links and then having ads all in between. So give them the answer and then let them explore after that. I think there's the same thing happening everywhere. But the core of all these experiences is data. So I don't think that it's one versus the other. Is we actually have to be able to collect more and more of the data to understand what's working and what's not working. Just delivering a chat experience on a website doesn't mean it's a good experience. No. People are still frustrated. So how do you actually continuously use that data to deliver better experiences? Understand your funnels, understand your journeys, understand retention. I think is a thing that we can't forget. Too often, I think in this new world, everybody rushed to add chatbots. Is anybody happier? No. So really understand what drives success is more important today than it's ever been. Okay, you made your point about customer experience on websites and user experience, granted, but we're still having a problem there in bringing people to the website itself. I mean, it's actually retention and about actually making your website known. Actually, it's probably even the future of websites which is at stake here. We're talking about an entire overhaul of the internet ecosystem. So how is your product going to adapt to that? That's I think that's the $300 million question. Because what is the experience and how is experience moving? Where a website is a well-defined experience, but when your website is then delivered through a chat interface by somebody else, how do you actually differentiate? Maybe the experience is a virtual experience because you're navigating it through, a meta augmented reality product. At the end of the day, I think that everything comes down to, are you delivering value to your users? And if we can focus on that, I think you'll end up focusing on the right problems overall. Don't fall in love with what you have built. Fall in love with where your customers are, and it'll guide you every single day. I'll give you a different example, just because I love examples. When we went into the cloud transition, right, from physical hardware to cloud, some people were very much in love with those machines, all those racks of servers with blinking lights, and they thought that was the key. You couldn't deliver that experience if you didn't see those machines. We just changed how we built software, how we delivered software, and we got more productivity out of the way. And I think it's the same thing. Don't fall in love with the fact that you've built it a certain way. Adapt to a future world of working. Okay, and similarly, talking about your product, could we imagine a day, maybe in the future, maybe not so distant future, where software builds itself up from the inside in, using AI, reprogramming itself, 2001 Space Odyssey type thing? I love that point. We've had this vision of creating what we call self-improving products, where the product is continuously tuning, optimizing itself in order to reach the right users in the right way. And again, this idea is sometimes intimidating because, the software, right, the experience is changing without me telling it to. But I think that's actually key. You want software that's adaptable, software that is continuously monitoring itself to drive the right outcomes. I think one of the keys to achieving that is you have to be able to express the metrics, the goals that you have, because the software will never know what improvement means. So if you were to say, my goal is to increase sign-up conversions, great. Then the software can look at the data and improve itself, change terms, add new buttons, add new capabilities that will drive that outcome for you. And so I think the world actually is shifting from the website to actually metrics and outcomes. And that's how actually the AI can come through.
there's a lot of gibberish that comes out of AI because it doesn't know your intent, it doesn't know your domain. But if you're able to start with the intent, actually then everything else makes a lot more sense. We have a project in development right now where rather than instrumenting your website, what we do is we actually have a recorder. So we basically analyze all the sessions on the website. We basically create video recordings of everything. And from that, we can actually tell you exactly which industry you're in, where are the frustration points, how users are actually navigating your site. And then you can start asking questions like, how many times did somebody go to the checkout cart and not actually go through? And what could you do about it? And the AI is actually able to suggest changes, move the button here, do this over here, does it all for you. Well, it seems like the whole world is going to change, isn't it? We are at an exciting inflection point. And we've seen it a couple times in, not all of our generations, but some of our generations. The beginning of the PC, right? A PC on every desk was a far-fetched, science fiction world. Now it's there. Now we have a PC in our pocket with mobile and the mobile revolution. The web was revolutionary. I think AI is going to be a whole new world, but we're in the very early days. And now's the time to start dreaming, trying, experimenting. So my advice to everybody is to lean in. Don't be afraid of it. Lean in. Be the first one to try and fail and test and really dream of what's possible, because I think incredible things can be created. There's incredible opportunities in front of us. But if you're not the one, somebody else will disrupt you otherwise. Well, that's a great conclusion. Thank you, François. Thank you so much. Really appreciate it. And let's go build the future together. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.